ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਔਸਮ ਹੋਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਔਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਜੀ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਇਲਬਨ ਸੈਂਟਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਔਸਮ ਕਲਾਊਡ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਦਿਲ ਲਾਈਕ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਨੋ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਕ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਵਰਕ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰੱਖਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਔਸਮ ਕਲਾਉਡੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਕਿੰਨੇ ਔਸਮ ਕਲਾਉਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। In the back streets just to get away. I'm still holding on. Won't you give me a hand? 'Cause the cold nights get so dark. I don't want to let you go. ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਔਸਮ ਕਲਾਉਡੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਕਿੰਦਾ ਹੌਰਰ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ। ਲਾਈਕ ਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਵਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਵੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਔਨ ਆ। ਪੂਰਾ ਹੌਰਰ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। We
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ।